It's not a joke. Ikura kodro ma iracha. Achọta gị nwa obere. You know, ega onwe gị aga nwajai. Anyway, somebody that was speaking so much with out of the abundance of the heart. Yes, out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Yeah. She was so pained. To be a man, no be day job. Oh. To be a man, Obrokwa rice and stew. Oh, Copper, she's a young lady. Yes, to be a man. Left her house, her family. To be a man, Obrokwa a day job. Oh, I didn't make a mapandaibo. I met here na slave queen. Like Ogodo Geruebe working Gerubo. Yeah, natural life. As you come nine. Oh, my name is where why and I. My Copper. Nay, Giala, we meru wapukonye. Alawia Ihugwen. It may go in a spend up to 1.5 for transport. So in our balance the man the government in a serve. Maka in a month to 30 days with 45k. When they get 33,000, we may go in it and they go motor. So madam, so you have an alachal and that video. Oh the meme mana as sad as it is, even all the outcome. Now they are threats and what they get. Maka yoku no kufte koha. And I want to bend the by. When I say I leave our parents' house, I'm not come wakuna. Maka go metata. You can't put the munje baka. This free food I imagine. Oh, where do you get? Where do you get it? What we hear that here? The hardest thing nobody can be a madden now. The hardest thing now being a madden. Oh, yeah, my boyfriend in a Julia for a catching the share you can make a damn. Not off for my 2 years. I only cook when I share yes. As you can now. Because about good the tight. I begin the native. Yes, I want go quick. The same 800 how many years ago? Now 2020 bye in school of Mona roommate. Mba na atana akwa 800 naira I gote one full crate akwa ke ya 15 ozukwela mana kita 65 7k akwa mugo 75 for it even answer budi ezi sponsor budi no boda ya mugo 75 hey go crate akwa na 15 ade ekuzukwazu no ma akwa and dey mana jide nwa ma chokwe ma o Mommy, I want eggs. Mommy, I want fried eggs. Mommy, Rejoice will not give me fried eggs. Can you tell her? Okay. Oma na Rejoice in obey simple instruction. Oma na Rejoice in obey simple instruction. You know? Because he restricts here hand of fumbura akwa on heart one. Ama mumu ọkụkọ anajikwa enyeju ha ahụ onwe nke na-atụ ọnụ nke ihuru oyi akwa ha ka nwa akwa ọgazi you know yet ngala onu ya na-enu ọchị it's a crazy idea ọ dị the girl amaghị mgbe o ji achafu akwa ahụ o tupu mkpu akwa like this is the most terrible government APC government adaba ncha mmadụ ama save nwe ego n'obodo no, how to survive? Oh, yeah, how to eat and be fine first. Moto, achieve go buru ibe Nigeria nobodaya. All the sad, all the it's not funny. And the way how she wear the thing, them. Regina. Ndeo. Okay, so you can room akwa dage. It does it allow us in the copper to 77,000. You can not my phone TikTok. Does it go the allowance because the allowance said on machacha. Ike Buroya women aga. I sing na the girl amadum boji rachara akwa ahụ. And akwa ahụ bụ oshie na na obi wee for because you cannot even tell a full-blown adult na kwa omo anere 800 naira. Buzi 75 6,000 75 30 naira. Imagine na emezi akwa stage by stage. Enwe ndo na-ekwukwa ndo kiriki o because I na-ego ten na be mo bukwa 75 o. Ọpụkwa mgbe ahụ nke ana m agwa gị n'izu ụka na-aga 6,000 o na 65 o ne.
a 7.5 ka na-egwo nnukwu akwa. Ọ dị nnukwu na ọ dị size by size. Ọ ka iwe ghọta ihe the girl ji were achara akwa because kishiri akwa. Ijigini wee shie ya. Ihe atọ kpọkọrọ akwa. Nyakwụta ka a na-emezi n'ike. Ịma ihe nna agba. Oh ya mere boyfriend ọwụ na-anaghị emeghe ọfụma ịkachara ya. Ịkachara ya. Iwu ike na-enye gị afọ iji nnechi ya ike ọ na-achị gị ụtụrụ gbagbuo gị isi ata nsị. Thank you, sir. Hey, God. You know, we're just kidding. It really is not funny. Or now, this thing we're saying now. And I quite touch. In fact, ndị niile na-abombard that girl, unu nara n'iyi, na-agbado n'iyi. Mmadụ wee sị ka ihe kọpa ga-eji ibe na comment section. Unu share ndụ na-abombard that girl mma because even they marry ojikwu the thing. Ị ga na-ene n'anya. Ihe mmadụ bịa na comment section kwuo na why ọ ga-eji taa akwa as kọpa. So mmadụ live normal life in Nigeria for as a copper ka ihe ọ ga-eji wee dịrị after akpọmasị later. Aghọtara akwa adekuzikọ okwu na village ọ ga-abụkwa na village the person ha anaghị eri rice except on Christmas. Yes, it's not a joke. When people speak, you will think where they are coming from. Yes. It's not a joke. When people talk, the first thing you should think is before you engage them in an argument, you must look at them from where they are coming from. For mmadụ ishigi na copper dị 20 years or 22 years old. Amatanwa because no jere youth service. Man. Oh, system I know. Ị ga-ama na onye ahụ anaghị eri osikapa na be ha so na Christmas. Ka ishe embrace arụrụ anyị. A na-emekweshi na ya. A na-eme anyị taa test. Ọ bụrụ kwa sardine ka o ji wee shie nri. Ma ọ gesha nke ahụ bụ. Ime ego ne ngotere Titus last week. 56,000 naira. Okay. Yes. Yes. By 100, 105,000 naira by 100. Onye mere m nye m enwe m nye na m half. However, you half cut for 56,000 naira. You know? So we gbara ni ụgbọ nwamkpi because n'Enugu ọ dị more. We gbara ụgbọ nwamkpi from Onitsha ruo Enugu. Na old park, Ukwondo gate, whatever. You understand? So that's what it is. It's do you understand how this life is tough on us down here? I don't think people understand how tough life has been down here for us. I think when we're complaining, because we're smiling, people think that everything is all right with us. It's not really all right with us. Believe me. You know? Because on a TikTok, nyelumaka na the double tapping and then possibly share so that people can at least have some fun and enjoy themselves. Because ihe anyị nọzi kịta anụnwa bụ ihe karịa ga aka itiri obiọma maka ndụ maka Chukwu ihe karịa ha aga aka itiri obiọma maka itiri obi ọjọọ nsogbu ga-ada ịbụọ ị na-aya ihe ọjọọ na-eme gị na-aya obi ọjọọ ị na-aya obi ọjọọ ị na-aya nsogbu so iya ghara itiri obiọma in all honesty. Ndị Instagram ka the way unu adịkwa mma emi best ana m afọ gị kedu ndị Facebook na anarị anụkwara ihe a na-ekwu nke na unu dosa tuka ọ na-ahịara ha ahụ ha baa n'ọkwa gwara gị no sound ọ dị ka ya ma you know you all will need to join the YouTube and the Instagram and the TikTok. Once you hear no sound on Facebook, it's important that you just go out of Facebook. Facebook abụrụgo no dumping ground for everybody. You know, so half the time the app is malfunctioning, half the time the phones are also malfunctioning. So so most of the time we only know na Facebook na go for my mobile na ndị mmadụ na-enene agbagote. Yes. But apart from that, all hands join the YouTube, join the TikTok, join the Instagram, join the other channels, forget the Facebook. So Oihai Ganeme for now. Atijele Solid is my name on all the social media platforms. Christiano is your major on all the social media platforms. So Ndebaye Tata inegekwa na abịaligekwa Tuesdays and Wednesdays ọbụna ma ọkụ elekere ise ruo elekere isii. Eze Ifeanyị nna ndewo daalụrị nne ndị TikTok ana m afụ unu. Ọkụ ruo elekere ise anyị emewe
Inegekwa be political program na abịala gị na solid 100.9 FM for Tuesdays na Wednesdays ọbụla. But Tuesdays you're going to be seeing me here mụ na Nzube Chukwu echi niile unu na-afụ Nzube na Dika Onyedikachi ha na-enye unu na-akpakwa the same politics. So politics anyị chọrọ ịkpa na mgbede tata n'oge Inegekwa bụ na ebe na-egbu n'ọgbọ ọkịrịka na Rivers State. Fubara ka ndị ọ na-achị chọrọ ime impeach in the House of Assembly. Ihe m gwara unu n'ụwa anụnwa wo the worst thing ga-eme dị mkpa n'ụwa a wee nyara uriri na akpa na-akụ ọka. Unu anụrụ Igbo nsoro onye nọkata mmekata eme nyara uriri ịma ihe uriri ịnyara ya na akpa ị na-akụ ọka. Jesu onye n'ọfịja mmadụ anya na uriri na akpa akụ ọka. What I mean is, you see what's happening in Rivers State. Kedu kita anu nwa ihe unu ga-asị na-ese na Rivers State? Onye kwụrụ ọtọ akwatu eso mụ bụ eze ga-akwụ ọtọ. Onye dịka onye chichara achị were ọchịchị enwe yes there is an agreement. Onye agha achị wee kwete na ọ ya eme. Mana mgbe egwu karịwagoro ude ekwe ya asị na ya emezi ya gba ajọ mmadụ. What do you think is wrong? How would you be governor of a state? Then ndị niile nọ na House of Assembly eke ha half ọ bụghị gị utiri half ọ bụrụ ya onye nyere gị ọchịchị wetere half or almost all of them ha dị loyal to somebody else and ọ gị na-achị. Ije na local government ọ bụrụ ọ gaghị nyere gị ọrụ wetere the entire people na-achị na local government, which means ịbụ a floating governor, you don't even have a say. Abịa na ihe dịka NDDC ọ bụ na ndị niile na-arụ ebe ahụ adịghị answerable to you, rather ha dị answerable to your boss as onye nyere gị ọchịchị, and various other oil and both federal and state parastatals like that. Commissioners abịa na commissioners onye nyere gị ọchịchị achọghị with the highest bidder ga-agwaghị ndị ga-anọ na the ọchịchị because na onye nwa nyere gị ọchịchị, so he also wants to run the show. There is no way in this life a man can be pocketed. Anun romia anywhere. Enwe obere nwoke adịghị nke nta. Enwenu hongo even jide nna bem you don't shout to get anything from that little boy. When you shout you do ina akọrọ onwe. Ikochacha, but when you are calm and say boy but bia kenere. Kedu ihe me biari ka ikpa. Mami, oh what is it? See, ihe anụ nwe mere mgbachi dị otu a kedu ihe mere iji mee ya? Okay, I'm sorry. Ọ na-ejere onwe. Uda ushehu iwe kata tie mgbu oke ndị ticha mkpu idaji. Ike tiri mkpu ka ọ emere. Mara me ọ ya ka ị na-agwa. Ma na ị na-etiri onwe gị mkpu. Then you may say he's insulting or he's insultive. That's your business. He doesn't understand that language. They go to the school and the auntie tells them how people should talk to them. Yes. And you're doing a counter thing that they've told them of how people should talk to them. They will even look at you as an animal because you're not behaving what the auntie told them. Like a human being should talk to them. The way a human being should talk to them. You know? Mommy, why are you shouting? It's not a joke. Mommy, why are you shouting? Can you calm down? You know, Jide can be very nasty. Mommy, can you calm down? Why are you shouting? I mean, can you calm down? You know, he calm more down by force. You know, Abu no rejoice mere ihe ade home. Or see, you see her character is becoming bad. You know, her character is really not nice. It's becoming bad every day. You know, so enwe hongo ke itekere, enwe ke hade hona nkenta. Enwe obere nwoke. Yes, some people sold their governorship to some other persons that they like. Those who want it bought it as the highest bidder. So you don't have a say in that highest biddership because you sold it out. Then some people who under loyalty, under people like Kogi, people like Rivers,
banyere n'oche eze ndị nke Kogi ka na-eso high because till today I don't even know obodoshi obido baha governor ndị Kogi. I don't know because n'ihe ka na-ewu ebe ahụ bụ governor nke chiburu achị. That's what I'm trying to tell you of the Godfatherism. It has come to be, but for how long? For how long? The House of Assembly they revolt against their boss Fubara, and they are trying to impeach him because why? Ogaha gwara ha no onye minority na achi ha. A small town like Opobo ka ha ama ha na ewuzigbo ihe na afuta na Zion. O ihe na eme ebe ahụ. Mbere onye ga dị ndụ ga-eji wee she that nwa mmadụ nọ n'ijo. You see, people just make very crazy statements without knowing the repercussions of what their statements may result to. That's why ị na-ekwu okwu iti ọnụ n'ọba emechara ti n'ọba maka echi. Somebody somehow somewhere, the internet does not forget. They will remind you what you've said about a particular people in case you don't know. And ihe na awonyere kwuru ọtọ akwatuo ya so mụ bụ eze ga-akwụ, especially ndị rigoro chee na ogbe ji agbaji ọwụ na ọgbaji fụ ha ejiri aka ha gbajie dị ogbe ka onye ọzọ yara irigoro. There is God. There is God. There is God. And every time ka na-akụ ofe akụkọ. There is God. For more than a year ka mmadụ na-achị ọchịchị, he hasn't got peace. There is God. Ọ na-arụ ọ bụrụ ma ọrụ o ji ọrụ na Rivers State ọ chọdị ịma ma unu ekweri ruo ya ka unu ekweghị rịọ ya. It's just a shame that the federal government and their modalities for retaliation became to seize the money of Rivers people. Yes, you understand? It's such a big shame that the modalities for reconciliation for federal government na Nigeria to Rivers people between Oga na Nwaboy bụ seizure of their monthly allocation. But because it's an oil state, he was making do with what he has. He's still making do with what he has. And that's why Oriaka Jiaganihu arunka because the state can actually survive by itself. You understand? So na ndo Oga anụnwa enye high breathing space. I will need to solicit. Let the people you've given power breathe. Kwe ha ka ha kuchanata ume. Anụrụ m na be weekend agba ọkụ nwanne ya. Ndị mmadụ nwere ike attribute that ịgba ọkụ to onye na-achị. You understand? But indeed, enweghị ihe ndị politics afụghị ime n'ụwa. Nwoke ahụ nwere ike jie ndị mmadụ ha eje mụ ibi ọkụ. How much is money? Just ike wee megide ọkụkọ nwa mgbe. Ọkụkọ nwa mgbe ya na onye eze kpagori. Ọkụkọ nwa mgbe ya na onye eze kpagori ọnwụ agụ ya. You know that song? Mmadụ nwere ike je kwụọ ụmụ bie ụgwọ ha eje mmụọ bie ọkụ. How much is money? Ego ole ka iche a ga-eje renovate ya ụlọ ọrụ onwe ha. Just ka e wee chie mmadụ ọnụ n'ala. Iche nọ ndụ nke onye anụnwa jere mmụọ be ọgụ ya ọkụ. Ihe ha ama na ọ ga jiri be shemụ ya ọkụ. Ọ bụghị onye kwuo ya ahịa ya ọnụ. We know how the country is. We know how the country is. The political space here is not fun. So we know what's up with a lot of politics na-eme na the country. Ọ nke anyị chọrọ anyị ekwuo, nke anyị achọ anyị egbe na-enekwu unu sa anya. If you know what I mean. Impeachment move. Tension in Rivers as Assembly serves Fubara misconduct notice. Misconduct notice. Now, agaghị enene the misconduct. Agaghị enene ihe vutere the misconduct. Ebe a na-pass budget. Ka mmadụ sị na eruho oke nkwesịrị ịnọ ebe a na-pass the budget. Enwe nsogbu with the speaker. Impeach the speaker. Onye wu onye isi ana na the country. Which yata the speaker near back his position. Which yata the person. Onye isi oche chọrọ n'ọrụ. Which yata ya were ahụ back his position. Let me tell you something that you don't know. Ihe a na-egbo bọọlụ a kịta asọ pido a ifuru a na-asọ mpi a kịta a na-asọ bụkwa next election. Ọkwa ịma na next election erugo and ịma na all have the time na-ego ndị Rivers ka eji eme next election. That's why they want to impeach the man. Yes. That's the reason for really the impeachment.
Ke we mata otu a ga-eshi we siphon ego because o jidere ebe niile keba. Gba ogi ya boot. Ka ta mmọnwụ ihe niile ogi ya nwe. Ta mmọnwụ n'ede n'ụdị ọbụla ihe niile ogi ya nwe. But you know what? I'm not saying he's all correct. Nkata akpara akpa ishi ka eji ekwu ya. If you know the kitchen is too hot, please take the French door, exit route. Efo ki kuchanata. And na you're not as corrupt as much as being a politician. I would advise, do not even venture to step into politics. It's a dirty place. It's a dirty game. You just have to join them. You cannot even beat them. Or just to deka monopoly. Ebe too many monies are chasing a few goods. Or yakoyiri. If you're not as corrupt as being a politician, there is no need absolutely trying to delve into politics. You know? The present Nigeria is based on corruption. Thank you, Valentine and Yebwe. It's based on corruption and only lies and deceit. So, it needs to be really, really saying no to. Ayi kwesịrị na-achị ihe ọjọọ gba ọsọ ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ka ọ dịrị anyị na mma. Can we ever be known for truth? Can we ever be known for justice? Can we ever be known for truth and justice? Oya bụ isi sekpụ ntị nkata nke mgbeda. Impeachment move as tension roars in rivers because Assembly serves Fubara misconduct notice. Tension and apprehension grips a River State on Monday following the initiation of impeachment proceedings against Governor Siminalayi Fubara and Deputy Governor Professor Ngozi Odo by the State House of Assembly. The Martin Ameule-led assembly, loyal to the former governor and minister of the Federal Capital Territory, Nyesom Wike, served Fubara and Professor Odo with a notice of alleged gross misconduct. And Dima, na civil service, misconduct diche, gross misconduct diche, signaling all eminent impeachment processes. The notice listed the alleged misconduct sent to the speaker was sequel to a letter dated March 14, 2025, signed by 26 members of the Assembly. The Speaker, Ameule, sent the notice in two separate letters he signed on Monday, March 17, 2025, addressed to the governor and his deputy. You can imagine, to the point that the governor called for, they refused the man, locked him out of the Assembly. It's not a joke. I hope this message can be shared. Please share it. Na yi nkiti abu na ya amaghị ihe o. Atụ onye iro ndụ ojeje pokọta ọnwụ bịa kpọ ihe mmadụ iyi awuriri na aba na akụ ọka. How can you be a governor? You don't have the grip of Ndwe Nachi. You don't have the grip of Ndu na constitute 60 to 90% of Onu Nekuru the state. You don't have them at your grip. Rather, your boss has them at a grip because no wonder onye vurehi nyofu deity. Ọ na-emeri ya ihe karịa onye wetere ewu ọ exactly ihe ahụ bụ ihe na-eme kịta na Rivers. Ọ jọji ise enyewegoro ọnụ nye ụnọ nye moto. Ọ ya ka ị na-ewejere ikpe obodo ịdụ mma. You're joking. You're kidding. The first things we can mere ndị judges we nye ha ụnọ nye ha ụnọ nye ha moto. Were ego swacha ha ọnụ. Ị na-akọ echi ha na-akọ na gara aga bandazụ. Ị na-akọrọ onwe. Do you understand? And before be a lawyer, don't get it twisted.
my learned colleague ga ha abokwa for joke. Imechekwe ọ dịka teacher, lecturer. Also, would only win the case as a student, you can never win a case against any lecturer. Not no one, not no was. Except my imerengoba. Students, man, no omaraga, when in a gobo mine. He shared a but otherwise, you cannot even win a case against a lecturer, against anybody. Mbu your superior. You know, development has escalated. The political tension in the state as some Ijaw group has threatened a crisis in the region if Fubara is impeached. Recently, the Ijaw National Congress, the Ijaw Youth Council, and other groups expressed strong opposition to the potential impeachment of Fubara, who is Ijaw by descent. They warned that such action could lead to unrest, emphasizing their commitment to defending the governor's mandate and cautioning that his removal might destabilize the region and affect oil production. Okay, this is warning number one. Kibe national maka they will blow all the pipeline. Hana achịkwa ndị amakwa ebe obi dị mmadụ afụkwa na ha ị na-ahụ na udo dị na na-enye ha ihe ha na-eri udo dị ndị ahụ enwekwe Boko Haram dey learn ọ bụkwa njakịrị jenu jụọnụ Jonathan era ahụ dị ya jụọnụ Yaradua era ahụ dị ya ma ọ bụrụ na ọ ka na-ekwu okwu niile era ahụ dị ha ka ha karị ịkọrọ ka ha gbajiere anyị ọnụ n'ụdị a maka ụmụazị akịta anụnwa emere amnesty azụọ ndị azụ wunye ego ndị enyere ndị tompolo ha baa ụnọ asari ha baa ụnọ ateketom ha baa ụnọ ndị anụnwa ha bido Nigeria je ka anọ dị ha fụba. Sensing the political danger, President Bola Tinubu last week invited leaders of Pan-Niger Delta Forum, led by its board of trustees, co-chairman, former governor of Akwa Ibom State, Victor Atam, and the Amayanabo of Tuong Brass Kingdom, Alfred Diete Spiff. Also, the delegation was the national chairman, Pandef, Ambassador God knows Igali. Addressing the delegation, Tinubu said, Niger Delta is the goose that lays the golden egg. Imari, we must care for the goose, otherwise we lose the golden egg. Thank you very much. President he asked that Pandiv leaders to intervene and counsel Fubara to pursue the path of peace and stability. Following the meeting, the Pandiv leaders reconciliation committee met Fubara, but efforts to meet with Wike failed. They failed. Efforts by Fubara to present the budget last week in compliance with the Supreme Court judgment that gave legitimacy to the Amewule Assembly were rebuffed by the lawmakers. You see, I tell you, this segregation in our land will never go as far as na judges go from various sources. You know how ridiculous this country has been, how funny this country has been. But just a customary court near judgment. Who somebody will step up to a magistrate court, which means no you're not a customary in our or a magistrate in your judgment, magistrate court in your judgment, or no high court. No high court in your judgment, same thing anaga, which means nandi customary in our magistrate in our appeal, federal high court. High court na kuawara appeal eti appeal enye their judgment in the same line. You feel on nda na no na awachara we gbagowe supreme. You see, until we have a law where we will end it from 2 judges or 3, obodo aga na egwu na church and ha mefu for na, because we make those in the smaller courts, even though no court is small. Ijejengami izuzu. We make those in those smaller courts as we think look like no gwonwa ha riri n'ọnụ na ha riri ogwonwa ha n'ọnụ ha amaghị ihe ha na-eme.
because no further feel na ha ego and they can go to any length to pursue justice by either hook or crook, by either buying it or even getting it by the highest bidder. Last week during a media chat aired on several television stations, Wike dismissed the threat against oil installations and urged lawmakers loyal to him to impeach Fubara if necessary. Among other allegations of misconduct leveled against Fubara were appointment of persons to occupy offices and positions in Rivers State for the requirement of screening and confirmation as prescribed by the Constitution of the Federal Republic of Nigeria 1999 as amended, and other extant laws but making the request for screening to persons other than the legitimately Rivers State House of Assembly. Okwa ha ji aka ha disengage themselves. Mu ikwuo be ha ọkụ ichetere na ha nwere the complex ọkụ. So Fubara ja anọ na-eche ha mgbe ha jechere mechaa ihe sọrọ ha nata bidozi ebe ọkwụsha. Ọdụmma unu ahụbedo da binie. A similar notice was served on the deputy governor, accusing her of complicity in the alleged misconduct. Onya ka anyị ji wee kwuo okwu atata ndị bayi. Gịnị ka iche na this impeachment move? Ha succeed ya impeach Fubara. Enweghị onye ame impeach mụ na Nigeria kparara tintin. It's not a joke. It's not a joke. Ha succeed ya. If we like, let's be sitting down and be smiling and be thinking that it's the right thing to do. Ha succeed ya impeach ya. We all know the reason for the impeachment. We all know that somebody somewhere is playing a drum that is not necessary. But we are not thinking of the aftermath of the impeachment and the aftermath of we are not seeing the large picture, how we're looked at as idiots. People are the rule of law, the ethics of idinot. Na-eme ka ochie so ha na-ezuzu nyu ọkụ anyị na-eme ya na-edu ka ndu na-ezuzu nyu ọkụ akpọ ha anyị zu kịta anyị achị na ya wuzu beta anyị na-eme uru anyị na-eme ka ndị nọ n'ime cage. So I don't know what you think, and I'm resting my case this evening, and I wish you all to go sit down and rethink what you think about what's happening in Rivers State and the impeachment of Fubara. If it's actually the right thing to do, let's know. Because there was a process. What truncated that process to the recall of that particular person? Njiakia disengaged from the party on to another political party. And when the president intervened, they returned him to original party. So Fubara was going to sit down and wait for him to dabble and jump around various parties and then come back and take his previous position and then come to dictate what should happen in Rivers State. Well, think about it. My name is Ozie Ejiofor, and I rest. Udo dịrị m ndị be anyị maka ige anyị ntị. Ya gaziere unu ọfụma. Onye agwara ọnụ afọ ọzọ agwakwata ya na ihe kwuru ka a na-eme. Ekele m. Onye agwara ọnụ afọ ọzọ agwakwata ya nwere okwu dị na ya.